సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సైక్లోన్ వ్లాగ్స్ ఆర్ ఆర్సీ వ్లాగ్స్. దేంట్లో పెడుతుంది. సో బేసికల్లీ ఇది నా డెస్క్ అనమాట. సో మనం ఇంతవరకు అప్గ్రేడ్ చేసిన దాంట్లో లైట్స్ పెట్టినాం, మానిటర్ పెట్టినాం, వీ హ్యావ్ మై మైక్ బుక్. అండ్ అది నేను బేసికల్లీ పర్సనల్గా వాడుతున్నా అండ్ వర్క్కి కూడా వాడుతున్నా. పర్సనల్కి ఓకే, కానీ వర్క్ రిలేటెడ్గా వాడినప్పుడు వీ హ్యావ్ వన్ ఇష్యూ ఇస్ లైక్ ఐఎమ్ unable to charge more mobiles or other devices when I am working on it. సింపుల్గా ఏవైతే స్లాట్స్ ఉన్నాయో, ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ ఉన్నాయో మొత్తం యూజ్ అయిపోయినాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ స్లాట్. బట్ నాకు ఒక ఐఫోన్ ఉంది అండ్ వన్ సామ్సంగ్. అండ్ బాట్స్ కానీ ఏవి కానీ ఛార్జ్ చేయాలంటే, బాట్స్ అయినా ఛార్జ్ చేయాలంటే ఆప్షన్ లేదు. సో ఫైనల్లీ ఎన్నో రోజుల తర్వాత లైక్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ టు బై సమ్ క్లాక్ ఫర్ మై డెస్క్. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక పెన్ హోల్డరు ఛార్జింగ్కి ఉండేటట్టు చూద్దామని చెప్పి తీసుకుందామని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో థాట్లో ఉన్నా. అండ్ ఫైనల్లీ ఐ ఫౌండ్ వన్ పర్టిక్యులర్ డివైస్ కాల్డ్ XECH అలార్మ్ క్లాక్, విచ్ అలౌస్ అస్ లైక్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అలౌ చేస్తుంది. ప్లస్ వీ హ్యావ్ ఛార్జింగ్ స్లాట్స్, టూ యూఎస్బిసి ఛార్జింగ్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి. ప్లస్ వీ హ్యావ్ ఎ పెన్ హోల్డర్. సో వీ గాట్ అవర్ ప్రోడక్ట్ హియర్. లెట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్ అండ్ రివ్యూ ఇట్. సో ఫైనల్లీ మనకి అన్బాక్స్ చేయడానికి చిన్న చిన్న టూల్స్ ఏం లేవు. సో వీ గాట్ ద ఓజీ నైఫ్. ఒక 5-10 years అయింది అనుకుంటా. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్. లెట్స్ మర్డర్ ఇట్. అండ్ సో ఆ మర్డర్ అయిపోయింది కాబట్టి నౌ వీఆర్ ఓపెనింగ్ ఇట్. అంత పనిలేదు. సో ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ ద ప్రోడక్ట్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద చార్జర్. వీడైతే సీల్ ఇవ్వలేదు, టేప్ వేసి ఇచ్చాడు. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వీ హ్యావ్ అలార్మ్ క్లాక్, వైర్లెస్ చార్జర్, మల్టీ చార్జర్ అండ్ పెన్ స్టాండ్. అండ్ దీనిపైన అయితే ఎంఆర్పీ ఇవ్వలేదు. నాకు అరౌండ్ 790 ప్లస్ 759 or something పడ్డది. ఇఫ్ యూ ఆర్డర్ ఇట్ నౌ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 1000 rupees or something. Let's take some clips of it. So this is how the box is. Let's open it. So this is what we have. Okay, user manual ఉంది. We have one user manual, మనకు అవసరం లేదు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద అలార్మ్ క్లాక్, డెస్క్ మౌంట్ అన్నీ ఇదే. సో అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ యూఎస్బిసి. సో నా దగ్గర ఉన్నది ఒకటే పోర్ట్ ఖాళీగా ఉంది. సో ఐ విల్ బి కనెక్టింగ్ దిస్ టు దాట్ అండ్ వీ విల్ యూజ్ ఇట్. సో లెట్స్ గెట్ ఇట్ స్టార్టెడ్. So this is how it is. Let me connect it and show you how it works, and let's see if it is a useful thing or not. So first thing, we have this USB. Then first we will connect it to this. I don't think if it is enough or not. Let's see. And the moment of truth. So if you see, it is getting charged. So this is how it looks. Let's test it with wireless charging. Check cheyalante we will check it in the last. Let me bring my reason for buying this. Let us see if it gets charged. So we are able to charge it, and here are the custom widgets of this. So finally we got this done.